Moscow Python 2023. Парк Горького. Ура! У кого свободные руки, давайте пошумим, друзья. Только не хлопайте сильно, а то все же замерзли. У вас там в онлайнах, наверное, тепло. Кондиционеры на тепло переключили, да, небось, в своих офисах. Уже не деретесь за пульт, чтобы выключить. Мы здесь мерзнем ради вас, но зато мы счастливы. У нас по-другому жарко. Друзья, продолжаем. Скажите, пожалуйста, кто каждый день пишет код? Махните рукой. Ой, великолепно. А кому уже нельзя, потому что тимлид? Грустишь? Бро, мы с тобой. Есть выходные. Вот когда дети уснули, ты такой... Супер. Продолжаем. На этой сцене человек, которого вот-вот лишат программирования, потому что он стремительно становится руководителем, прямо из Литреса. Николай Хитров. Человек, который не боится холивара. Фанат DDD. Как ты с этим будешь дальше жить, я не знаю, потому что я как бы сейчас разрешил в сессии вопросов и ответов похоливарить. Но это будет... Holy war in our Q&A. It will be hard. You will win the fight. It's going to be a fair fight. Moscow Python goes on. Okay. Hi again. My name is Kolya. Nikolai Khitrov. I work at Litres. Wow, it's good sound quality here. I do some design, some ticket management, etc. And today we'll be talking about logs and about other stories related to that. Now, a few words about myself. I have a small blog where I write different kinds of stuff about libraries, approaches, fun articles. So, if you're curious about Python or alchemy, go there. Why am I here? Why you should be listening to me? I've been developing self-hosted services most of my life. This is the part where log is the most painful. Something on the client side, there's no stop. Something fails. How do you know it? Only by log. So you need to write good logs initially. I was doing it on Python, then Elixir. Then I did Messenger integration, then the Messenger itself. It was quite curious. And then I was joining in Holy Wars and Architecture. And now I'm in Litres. I'm rewriting the first Python monolith. Rewriting Perl monolith on Python. We've been doing it for a year and a half. We've rewritten quite a lot, but still there is room for improvement. I'm arranging Python meetups. We have Vec video, and we invite speakers, third-party speakers to party, to drink some beer, to share expertise and play board games. Of course, ticket-driven development. Jira will not put tests to itself, and of course, I love Holy Wars, like here. So, what are we going to be talking about today? The rake that is hitting your forehead, logging, configuring logging, crutches. We will talk about what we're expecting from logging library, what it should be able to do so that you can take it, install it via pip, what should it be able to do. Why? Unified approach to logging is very important. Why do we need to be looking at how people are writing, recording, what are they throwing in? And of course, a bonus. We'll be speaking briefly about what we can do when the logs are slowing down. Let's start with the rake. There's this beautiful thing, Loguru, an intercept handler. If you've been using Loguru, you've probably seen this monstrous thing, this scary class, with kind of magical constants, with some incomprehensible calls, and this sheet is not just a part of the library, it's in the README of the library. You need to drag it from project to project so that your logs with logging and Logger would be the same. Very useful, right? Very convenient to use, by the way, as well. That's point one of Power Pain. So, there were a lot of GitHub issues on how do I make pretty log. I was one of those people who began actually propagating Laguru, which was a big mistake, which I understand now. I wake up, cold sweat in the middle of the night thinking, why did I do that? It's good that those years are behind me. And you can note that this thing became quite popular.
people were liking these things, mine and others. And there are different articles about how you do this, how you do that, how you connect it to Unicorn, but those were just set of scripts where there's crutch upon a crutch. Another pain with crutches is extra parameters. You probably know that in logging, you can pass extra parameters, and Laguru also allows to do that. If we take the standard configuration of Laguru and we record this simple log, we can actually send some quarks. We log it with extra. With Laguru, we can do just like this. Recommendation says that you can do this. But there will be nothing in the log. Yes, we'll have a message. We'll have some meta info, but the parameters will not be there, and the error message will not be there either. So we sort of can do the thing, but we actually cannot do the thing. Another thing that's unclear is the moment when we connect JSON logs. Wow, we have the serial true flag, and Laguru writes JSON logs, sort of. And we take our message again, and we're logging it, and we get this kind of sheet. Well, it seems like this is a Python dictionary, you can put it into JSON, but it does not look like quite that. It's more like system something, but everybody is using it to log JSON. And here we can see that there is extra field, and here are our parameters. We have it here, we don't have it there. Why couldn't they have done just it by default? I don't understand. Right away. Especially it's not clear when the developers are writing. Советы, что, ребят, можно делать вот так, а потом параметров нет, такие, блин, а в смысле? Ну и как бы надо подумать, а как можем решить эту проблему, да, то есть все-таки просто выкидывать пока еще как-то не хочется, вроде, ну, библиотека классная, как бы пока еще как бы нравится, терпимо. Можно что-нибудь придумать, накостылять. So, kind of the library works, I can add some crutches. Лагуру может принимать формат. Laguru can указать ему, да, take this format. дать на самом деле еще лямбда, ну, как бы, да, какую-то функцию. It's a line or a lambda. But then there are kind of a jokes. Лагуру не сможет First, Laguru cannot develop the values that you put into this line. You think, okay, the interface is like this, so we can probably take something out of it, some record. You can work with variables, put them into the result. I mean, it's not that we return a template, but a formatted line as a case. But no! Laguru always thinks that it's a template, so when you write a user ID equals 1, Laguru thinks, oh, user 1, let me find it. Oh, so sad, I haven't found. Here's an error exception. I'm not gonna log that. And you need to do this scary thing. You need to take all of the values out, all the keys, all of the names of the keys from the extra parameters and put them into the line. It's scary, yeah. It's a crutch, yeah. But that's only for local console. Another biggest pain in mind, the most annoying thing, is traces. Laguru has horrible traces when there is inside something that's going wrong. You don't even need to look into the code. Coders in the room understand this. There are two main chunks here. First, the record itself, and the second is traceback. Only 2 lines with 2 parts in the code of Laguru. So by this traceback, you don't understand what the hell happened. Yeah, there's some record. Data seems to be kind of all right. There's no much difference compared to all of the rest, but it failed for some reason. Where? Why? We don't know. We have a record, we have a traceback. What happened? No idea. And the last cherry on the cake of all of this is formatting exceptions. What will this code output, in your opinion? 5 seconds to think. It will give you this. If you look at that, in this payload, our error, extra error, has an empty line. Thank you. Very useful and informative. Think of it. It's like base exception or something. And instead of runtime error, connect timeout or something, some error that doesn't have an argument, or it doesn't even have a context or a message. You will not ever be able to figure out what's happened there. Another fun thing, if it's somehow aggregated. Yeah, it's a beautiful sheet to look at. So, after all of these Laguru jokes, my chair was hot.
как Фалькон, наверное, там, или с It SpaceX flew like a ракеты. Ну falcon. и где-то вот уже достигая первой космической скорости, я такой And думаю, блин, не, все, at the first space speed, I искать новую thought, библиотеку, пора с этим что-то делать. Ну и по to hell with it. I need to look for a new library. And having looked at the APIs in GitHub, I realized that there's nothing better. Что интересно, Stracklog — это библиотечка, которая старше. There is only Stracklog. It's actually older than Laguru. It has less stars, less forks, less people who are following this repo. Проект старше на несколько лет. Он используется на самом деле многими старожилами индустрии в многих больших проектах, a lot of по industries, типу той же Sentry или еще чего-то. old projects, на хайпе больше Лагуру. but Laguru is much more hyped. I thought maybe Stracklog. Well, it looks like Soyporch came and put a lot of likes on GitHub, so Laguru is a trend and Stracklog is not a trend. Why? Because. И вот после этого я задумался, блин, а почему так And after that I происходит? thought, У нас есть why разные библиотеки, does it happen like that? There are different libraries, there are different features within them, but how do we pick them? What does the logger need to be able to do? What do we expect from the login library when we connect it? What kind of functionality we want? Having thought about that and having collected a few recs that hit my face, of course, the library should be able to live with logging, live together with logging, because there's a ton of legacy code with standard logging. Lots of libraries that include standard logging. So these things need to be able to work together. Вот сколько, да, тут раз, два, три, четыре. Ну, где-то плюс-минус 5 строчек, да, там, ну, 6. So, how is this happening in Stracklog? There are like 5 lines. Фабрику для логирования. We configure logging factory, so when you call for Stracklog get logger, it logs the instance to the class that you put into logger factory. So we are using a standard one. There's a special process. This logic of the Stracklog is that you have processors and you can combine them as you want. It's like a middleware, the same principle. And you can add, remove payloads, parameters, etc. And make an impact. There's a formattings, especially when there's library. You just connect it, you drop into the processor, boom, it works. Without crutches, without registration, without SMSs. That's about Stracklog. As for logging, we need to kind of play with that so that formatting would be the same. It's not quite hard. We have a formatter, and everything we see is processed by the formatter. So we use the formatter of the Stracklog, we use a few processes, the level of logging, the name of the logger, the thing that adds extra parameters. Вот. Ну и немножко вот этот remove процессор мета, это чтобы, скажем так, вот эта мета-инфа Stracklog, которую он передает, the meta-info of the как бы не нужна. Structlog, if it's not there, we don't need И говорим, что за рендеринг нам все как бы в консоли используя именно вот этот форматор. And we're telling like render this all in the console using this formatter. Then we connect it all. We register all of this in our system. We get the root logger, set the logger level, and it just works. If особо не копали на тему логинга, как он you have not been digging into logging, how it works, why we need all of this formatters and handlers, there's a link to a good presentation where I talk about that with scheme examples of code, etc. There's another presentation in itself. Вторая важная вещь, которую, наверное, тоже обязательно должны Another important thing в наше время в библиотеке логирования, это писать JSON-логи, да, потому что мы живем в микросервисах, у нас a log library is JSON logging. We have microservices, Docker, Kubernetes. Nobody will be looking at the console. Everybody wants to collect loggers. And here is the same thing. We take the code that was there and we change it into one line. We just change the render. We was writing into the console, now we're writing into the JSON. We can write our custom render even for local development. Some kind of special formatted JSON. And now let's look at the tests, how we create the loggers. A standard logger. Logger of Stracklog. We drop a couple of messages with extra parameters, and here's the message that we get from logging. You can see all of it here, what we were sending. I mean, asking Stracklog to drop via processors, name of the logger, level, name of the functions, remodding, many things. And here is what we get from the Stracklog. Overall, find 10 differences. None.
And that's pretty cool, Другая right? важная штука, не менее важная, которую не Another cool всегда thing. все используют, либо не, ну, как бы, скажем так, не дотаскивают даже в проект, или там... Something that not many people are able to drag to the project is или они же context-based То есть parameters у нас, or например, context vars, есть какие-то context параметры, variables. которые мы хотим Some parameters that we скажем так, want прокидывать во все to логи каких-то там endpointов, да. Это kind of могут быть put into какие-то all of the хедеры, logs, например, там request ID, как самый like headers, распространенный, да, request такой ID, which параметр. is the most Могут быть common, еще какие-то параметры специфичные там для именно вашего some кода, ваших special сущностей. parameters for your С code. struct-логом это тоже сделать все достаточно легко. It's easy to do with Вы struct делаете log as middleware, well. You закидываете do some kind of вызовы, middleware. вот эти два clear контекст var и bind контекст var. В принципе, можно и без clear на самом деле, но вот если опять же посмотреть по доке, там по вообще GitHub, то When you look at the чаще всего doc at the используют, GitHub, как бы просто на всякий случай. Вот. И что классно, можно туда закидывать сразу сами you значения, то есть can не use обязательно context создавать vars. And свои you can контекст var, put the где-то их actual хранить, valuable что-то прокидывать. values Вы просто in. можете передать You сразу don't need to там, create your own строчку, context там, vars. или листы, что угодно, то есть какую-то You can make a line or a list, some info как that бы you в want своем to namespace сам get создать into свои this. контекст-вары. Вот. Ну, опять же, если что, есть полезные ссылочки, можно посмотреть, как это устроено, как бы, как вообще работает. Ну и последнее, это вот та боль, And the last которая, помните, thing, была про ошибки, да, the что вместо pain нормального там that I've runtime always error been мы получаем experiencing. строчку. Ну, хотелось бы все-таки видеть, наверное, вот это вот runtime error и, ну, вообще что-то человек читаемое. Вот. Лагуру по умолчанию выводит это Lagur, нормально. by default, Это здорово, outputs это this, замечательно, tries не and надо accept тестировать, не надо in a оборачивать normal вот эти штуки way. You в don't репро, need to когда embed вы передаете crutches. You исключения don't в need логе. to make a Вот, wrapper for инженеры that. останутся довольными. Итак, допустим, мы выбрали библиотечку, да, все, мы посмотрели, что у нас функционал устраивает, все классно, но мы все равно как бы сталкиваемся с некоторыми Okay, проблемами. we're что happy with the у нас, functionality. There's still a few Все problems. прозрачно в их использовании, да. Например, у нас, если It's раньше not был so clear. один большой монолит, и в нем понятно, как We used to have a логирование monolith, конфигурируется and it's clear. один We раз have на все наши logging, which we контексты, на configured всю нашу once for кучу all of the кода. Но contexts сейчас мы начинаем and как бы this расти уже file на of code. микросервисы. Ну, все But так или иначе, now как-то we are там growing into запускаешь, как приходят microservices. микросервисы. И у вас появляется как бы куча Then we get a bunch of вот этого всего маленького и разного. little Да, то things. есть, They're если раньше so у вас был, different. как бы была одна If точка входа, одно previously had место, one один формат, как input вообще логи point, работают, one как format они of how конфигурируются. loggers Сейчас у вас work, разные how стеки, they're being разные библиотеки, configured. разные Then we have форматы. different И stacks, вот это different вот, libraries, different скажем, вот это formats, палитра and разнообразия, да, then you все look как-то at all of приходится this работать. palette Приходится of работать вам, diversity. You need приходится to work with работать, it. You разработчикам have to других work команд, with it. приходится работать Developers инженерам, have в to конце work концов, with it. которые смотрят Engineers логи, have to разбирают work ошибки, with вот it. это всё. Look at the Вы знаете, logs как это and the сложно, когда errors. ты привыкаешь Look к тому, how что hard вот it is у одного сервиса when есть вот эти данные, они прокидываются, они всегда в таком формате. one service has the data and they're being pushed. Может быть, даже какие-то алерты, приходишь в другой You сервис, а там вообще write всё по-другому. some alerts, классно. etc., and then it's different in the other Поэтому, service. чтобы вот такого не Then, было, стоит вырабатывать in order to какие-то, avoid ну, то есть, that, да, договариваясь там с командой, с разными командами в компании в целом о You каких-то talk with different подходах, да, teams что, about ребята, some kinds давайте of мы будем approaches, придерживаться одного talking какого-то to стиля и guys. делать вот так, чтобы всем было хорошо, чтобы все могли из проекта в проект перейти, и они понимали, Let's что там do вообще it one происходит. way, and Смотреть. everybody Да, и, understands what's как бы happening, по moving логам from и по one коду. project to the other, И according первая to важная logs штука — это как and вообще according создавать to логи, да, code. потому что есть, How do you скажем create так, loggers? два мнения. For То, что example, there are two можно создавать opinions. логеры в модуле и передавать туда название этого So модуля. you can Вот, а можно, допустим, аллоцировать и write передавать в loggers in the model and you can конструктор pass Вот them, я or лично you can за pass первый that to the подход, и constructor этот class. же I like подход the пропагандируется first в one, документации. using На самом loggers деле, as документация attributes Python in a в class разделе or на логинга passing them очень as много parameters. классных вещей, но их, I конечно, prefer никто не using читает. loggers Вот, поэтому я надеюсь, что после as attributes. кучи вот этих вот ссылок и разных ништяков, хотя бы, ну, кто-то из вас... After a few пойдет links, и I'm sorry, посмотрит, seriously, I что там prefer them есть. as passing them as parameters, Вот. actually. И, да, как бы в чем соль? То, что когда So мы what's the point? используем именно When we на уровне create- модуля создания, ну, создаем логера, то Create у нас logos level of the нейминг у всех будет module. одинаковый, да, то есть у всех будет Naming will be the именно логер same. стоять из вот этого пути. The name of the logger will be the Мы path можем их фильтровать и the настраивать model, также по and вот we этим can вот, filter them and как, ну, не tune them названиям, up, да, вернее, а у них как бы есть иерархия. not according То even есть то, to что у нас в names, модуле через but то, there что is разделяется, hierarchy. Мы можем логеры настраивать также по вот этим Struct вот modules are namespace'ам. separated Можем, one by допустим, line. задать We либо на один can конкретный какой-то set up модуль, либо modules на by the new пакет. И spaces. это We очень can have удобно, one когда нужно particular что-то model, там a model выключить for a или, package, which is опять же, very докинуть какие-то convenient when we need to turn on something прочее. or turn off something Вот. or pass some Логирование ошибок, да, parameters. то есть тоже как вот Logging. такая самая распространенная даже ошибка. Error что logging, когда error у вас, handling допустим, often разработчик happens so хочет, that, что, ну, не for прокидывать example, ошибку, the хочет просто developer заблокировать, чтобы потом как бы wants обратить not to внимание. pass the error, Чаще может but встретить just что-то look типа at такого, the ну, shit happens, and see it. короче, You can вот often error, see как that. бы Shit разберитесь. happens. В чем здесь проблема? Ну, Request во-первых, failed, figure it out. нифига непонятно. What's the Вырвите это problem из here? It's контекста, да, not то clear. есть Get it сложно out of the понять, какой context, сервис, какой and you will запрос, с чем never
never be able to understand what happened. What was the service? What was the query? Figure it out. Go figure. Connect timeout, еще что-то. If да, there's some опять же, kind of и connect разбери, error на or какой connect уровень, timeout, на какой go сервис figure. вообще. What was the URL? What was the Непонятно. service? Вот. Etc. А,
что можно с этим как бы сделать? Как по-хорошему это надо делать? Ну, во-первых, можно определить, а какие как бы, в принципе ошибки могут возникнуть. Не одна какая-то здоровая, давайте это всё What kind of засунем, да, errors а there какие-то may разные сценарии. be? Например, может What kind of завалиться scenarios вообще отправка самого there реквеста. may be? Да, то есть The это requests may получается так, have что у нас не будет failed там, at the допустим, нет sending респонса, stage. мы не сможем понять, There что is там no вообще response нам object, and we do анонсируют, not мы можем, understand ну, нам what нужно как-то happened. иначе это обрабатывать. So we Мы need можем to закинуть, process it во-первых, somehow нормальный differently. лог, We can то, что pass мы именно a не normal смогли log отправить реквест. Это уже гораздо that больше we've not been понимания, able больше to контекста send the и request, much разработчикам, more и context, девопсам, и остальным, much да, more кто будет разбирать ошибки, understanding. что, ага, мы For отвалились вообще DevOps, еще на it этой said, стадии, okay, но we запрос failed даже at this туда не stage. дошел. The query Вот, и didn't мы even докидываем get there. какую-нибудь And we're метаинформацию, also как раз adding вот эти some параметры, собственно, meta-info. а что там вообще было, то есть какой сервис, да, What куда мы happened there? отправили. What's the Это service? можно указывать там либо в как бы коде там вашего адаптера, да, например, и потом It may be in the code of your доставать adapter, его через там юзер-агент какой-нибудь, если вы там в хедере or get it through the user передать URL, там, в конце agent. концов, куда вообще полетел запрос и так далее. Ну и отдельно, допустим, работать сценарий, And of когда у нас course, тоже we пришел can респонс, develop a тоже scenario when другой we кейс. got the Во-первых, response. также Another пишем case, нормальный we месседж, also что write мы свалились именно a на decent этой стадии, message. теперь We опять же failed стало at понятно, this где мы попали, process. да, в Now какой we know момент мы where. и тоже докидываем немножко And we метаинформации, also чтобы было add a few понятно, что вообще meta-info пошло so не that так. it's getting Ну и плюс мы clear what сможем по happened ним wrong. гребать. And Но we самое can grab прикольное, from it, что by тут the way. есть But то, the что можно coolest заметить, part есть ошибки, которые, ну, не ошибки, а is there параметры, are которые повторяются. parameters И вот тут which тоже are есть repeatable. такое пространство So для маневра, подумать о том, there's что, a space, что из этих вообще there's вещей a можно wiggle room. прокинуть в контекст вары. То есть, What например, can можно be упростить passed себе from жизнь, this и to чтобы context разработчики vars? не You забывали can такое simplify делать, your да, lives можно опять же so that написать users don't внутри forget to вашего do там класса this. адаптера You can write клиента, within your какие-то adapter метки, class or которые client будут как раз some логировать methods ошибки, их that обрабатывать, that will be и вот logging эти все параметры errors. будут улетать туда. And all of Или, these например, parameters will be перед flying запросом there, закидывать эти вещи в or контекст before вары, the query чтобы that can они, be, these ну, things can be привязывались к passed to строку, context чтобы они vars туда so that попадали, they вам не can нужно be будет connected to вспоминать, struct как logs so каждый that раз they это get все there, указывать. and you don't need to recall it every Ну single и time and можно, write it в every конце single концов, time when you получать logger. какие-то параметры Or из самих you исключений. Там, can допустим, actually get если тоже parameters кто-то from the будет взять, exception у него itself. в исключениях, If you look at the какой-нибудь то, что HTTP касается error, получения for ответа, example, всегда есть ссылка на там it request, always всегда has есть ссылка a на link to the response, и request можно and оттуда always a тоже link to the всякую штуку response. кинуть, то есть So you можно can dig a не few таскать stuff кучу out of параметров, there as well. You которые don't need to создали grab как бы в a pile начале of parameters that you've written метода. in the Вы можете beginning просто of the передать одну method. You can ошибку, а just потом из этой pass ошибки one error, and вы from that добавите какую-то error, функцию, которая будет вас логировать, да, in the extra point that's logging that thing, you can do some mapping, and you can grab all of the things out of it. как бы из одного объекта сюда стать. Вот. Иногда бывает, что вот такая тоже самая распространенная ошибка. Вот Another very видите, common что- error. Do you Поднимите. see the problem here? Does Так, один anybody see человек, the problem here? два. One person. Так, похоже, Okay. 2,5, не уверен. 3, 2 and a half people see the error here. Okay. Вот, Less than I давайте объясню. expected, Вот представьте, but что у кого есть девушка, там жена, может быть, Who has a парень, girlfriend ну, or a может, бывает wife or a конференция. spouse Ну, or a boyfriend? I mean, it's a Python conference Бывает anyway. конференция без парней, ну ладно. No, Вот no представьте, что boyfriends. У вас вот Okay. есть девушка, и она в какой-то Imagine you have a момент, boyfriend очень or a злая, прям girlfriend, вообще and she's капец. really mad Там, at не a знаю, certain маникюр ей point, плохо like сделали, really она такая, mad, такой, bad «Ну, блин, завалю». manicures. She's like, I И вы hate берете, this, I короче, из fail it. этой And злой you девушки делаете две. take this angry woman Как бы and make two Нормально, angry да? women. Наверное, никто так не Cool. хочет. Собственно, именно здесь Nobody и wants происходит. that, I Вы guess. логируете ошибку, This is то what's есть happening. You log the error. какой-то артефакт вашей системы. You have the что чувак, здесь artifact что-то in your пошло не system. так, и Dude, при этом вы something рейзите went её дальше wrong. обратно. То And есть она you пойдет raise еще it куда-то back. дальше. И прикиньте, So если it там will еще go кто-то так же somewhere. And залогирует, imagine there is а там somewhere еще else кто-то who даже, will ну, log в общем, вы that. поняли, да? And То есть then у вас someone will оказалось, log одна that. ошибка, но каждый One посчитал error. своим долгом записать её лог, и вы потом Everybody сидите, believed that it's разбираете very шум, important to звуков, log it. трейсов, пятисоток и всего прочего, да? То есть Traces, очень много etc. шума, So, очень много a проблем с lot этим. of Не надо так noise. делать, вообще никогда. Don't Если do видите такое that. в вашем коде, бейте If you see that in разработчиков your по рукам, code, в общем, прям все-таки Smack that Ну и developer. сможете No, сначала guys. ссылку на мой доклад кидать, почему так делать не надо. You can also make a link Что to на my самом деле надо с presentation. этим делать? Ну, So what do we do with that? определитесь, что вы хотите. Если вы хотите эту обработку, Find out what you want. ошибку If you обработать want тихо, да, то есть вам silent не нужно processing of that прокидывать error, рисунок and you user, don't еще что-то, need у вас там может где-то фоновая задача какая-то. send error Просто 404 to the залогируйте. Всё, user. поймайте исключение, Just log залогируйте, this thing, как just бы, catch it, just log не it. надо больше ничего там That's it. манипулировать. No need to do anything Либо, else. если вы понимаете, то, что Or, вам на самом деле ее надо отдать куда-то If you дальше, understand то that есть actually you кто-то, need кто to вызывает pass этот this код, error должен to еще как-то something обработать somewhere это
else, всю ситуацию, то не надо логировать, просто You don't либо need to log оставьте it. как есть, вообще не ловите это исключение двух either стрим, just его там leave it кто-нибудь be, don't поймает, even catch it, обработает, он someone will ожидает. catch Либо it, оберните это в какой-то someone другое or something that исключение, которое expects будет it, or put it относиться into the больше к other вашему слою, где вы сейчас wrap it обрабатываете. into да, the то есть other wrapper выделять error, ваши which is more контексты, relevant. ваши слои и как бы мета-инфо, Split your contexts которые вы and your layers прокидываете in the по этим meta слоям. info
that you pass through these layers. No need. And this subject is very popular. Not all that in the presentation. I recommend you to look at the first link, European Python conference, pretty old one. There's an entire mishmash of this kind of error handling, their interaction with logging, etc. Ну вот мы поговорили про какие-то такие типа хорошие практики. We talked about some good practices. Okay, guys. Но есть вещи, которые вот надо еще. Let's do somewhat like this, but there are certain things that need to be standardized. Ребят, мы Not good or bad, guys. This is the way we're going to be doing it always. Ironclad. So what can we do about that? Logging levels. Logging levels is not level where you guys, let's do this and that for this level of logging. Nope. That needs to be clear. Every level for this kind of situation. Within the team, between the teams is better, so that everybody does the same practice. No. We decided to do it like this. Info. Normally no hollywars. Here's some kind of info that says, guys, this happened. You don't need to alert that, you need to monitor that. This is something that helps to kind of understand the info. The error happened, there's a number of scenarios, like a payment report. Payment needs to be passed to the user account. The user needs to see the content of what the user bought, an internet store, a ton of transactions, a lot of little use cases and operations in a big one. And we need to understand that if something fell somewhere, which was executed and which was not. And info is your bread and butter. We transferred from user account to the shop, and it happened. We recorded that. You look at the breadcrumbs, you understand what happened before, you know, the system failed. Don't try to like, I need it because I'm debugging this. If you're debugging this, write debug logging. Not too much info though, be mindful about that because it can easily turn into noise. Warning, that's a Hollywood. Someone is using them for everything. Somebody is there for errors. Other people are saying, don't even look at that. It's user's fault. The user did something wrong. We came to a conclusion that this means that there is some kind of problem, but directly it's not impacting the user. Either the user is not seeing this error, and we find out about this via warning, or maybe this is not the main scenario. A classical example there is authorization. When you authorize, you get from the state of anonymous user to registered user, and you have your wish list or your basket. And for anonymous user, that's in the cookies, and for registered user, that's in the database. And during authorization, you need to transfer this thing. So there's one big use case, and there are a few small use cases. Authorizing the user, passing values from the basket from the unauthorized user to the authorized user, and this is a good option. So you understand, yes, main scenario is to authorize. We don't care about other things. We're ready to sacrifice that because user will not be able to authorize. That's a failure. The user will not buy anything ever. So all of the smaller use cases, which are less important, like passing basket from unauthorized user to authorized user, can actually be registered in the warning. You understand, I believe. Certain things that are not related directly to the user. They're not impacting the user very badly directly. You need to react to them. But the actual use case is not critical here. Error is that the problem is there, it is visible, it is some background job. This is something that only developers see, something that you need to react to, catch the bug, etc. But who will fix it and when somebody will fix it, that's a different story. And critical or fatal, it's very, very, very bad. It happens. We decided this. These are the errors of logging that we're using for the infrastructure. Why? Because the warning error is something that developers see, and this is directly correlated to the code. Critical error is a marker for our engineers in DevOps. They understand, yeah, the developer did it all here, and that's where the developer's area responsibility is done, and we need to call the fixtures, look at the caches, the databases,
All Вот. kinds of Ну и можно еще также застандартизировать, скажем так, обязательные параметры. Да? То есть, например, у вас наверняка You can есть also такие идентификаторы standardize клиентов, different как User parameters. ID. For example, you Может have быть, у вас user несколько ID or приложений, app у вас ID разные or айдишники этих service. приложений тоже будут Different классно эту информацию прокидывать. Можно, в конце концов, user agent mandatory прокидывать, если parameters. вы You can pass как-то, them too, or can ну, опять же, user запрос agent. помечаете You can через pass user него agent. название своих сервисов там, If или you приложений. mark your services somehow Обязательно using it. нужно логировать, добавлять идентификаторы Of course, запросов. Всякие request you need to add correlation request для ID, синхронных correlation каких-то ID, операций trace ID в for Trace async ID, опять же, да, operations. если у вас там есть трейсинг. Trace С трейсом, ID на if самом you деле, have существует в tracing. центре это все делает, просто тоже никто внимания не обращает, но там, Nobody если actually pays не attention to tracing, библиотека трейсинга не but мотивачит, или там вы что-то свое отдельно делаете, то тоже было бы you're неплохо doing something добавлять. of your own Ну и without можно using the добавлять, tracing скажем library так, or using it специфичные in a айдишники special way. You для can add the thing of your own. You can add операций, для special конкретных IDs for endpointов, да. particular Как бы operations тоже and про это endpoints. не всегда все думают, на Also, самом деле не очень очевидная not штука. everybody thinks Например, about вы that. понимаете, It's что у not вас, as evident. For есть example, какой-то endpoint, который дает одну сущность. there's an endpoint Вы можете вот как раз that returns one сущности entity. тоже добавить в контекст var и прокинуть во все логи, и тогда вам будет гораздо проще это все You can just находить add и узнавать. То есть, it into all of the например, у вас vars, есть into тот all же of the самый logs, заказ and it will be какой-нибудь, very easy to track да, и вы this. For понимаете, example, you have что-то the пошло не order так, in your пришел store, user, жалуется в and you поддержку, realize that вы something просто went wrong. берете, User came заходите в какой-нибудь там, опять же, там, to the EDLK, еще support. You что-нибудь, go into грепаете some там kind of order ID такой-то, и вы получаете вообще все, что log с ним связано. list or Да, ID тоже list, and достаточно you get удобно. everything related to Вот. it. It's also Ну и very помимо convenient. всяких правил и стандартов And, рекомендаций, можно, скажем так, another изменить вот такой standard набор джентльмена. recommendation. Набор, ну, как бы, ну, There опять is же, kind не of вопрос, a как парочка, да, gentleman's полезных toolkit. инструментов, что стоит использовать. Couple of useful toolkits. What should be used? Why shouldn't be used? Обязательно использовать вот такую библиотечку. Stractlog a must-have. You should be using the Потому что в Stractlog Sentry, да, есть Sentry стандартная интеграция с library. логированием, но она все же Sentry для has стандартного standard логинга, она не integration to понимает logging, формат but it's for Stractlog, standard он все же logging. структурку It меняет doesn't немножко, understand the она format of Stractlog, which да, простая, changes the плоская, structure of но logging нейминг другой. a bit. Yes, Вот. it's Вот эта flat, it's библиотечка, simple, but она the как naming раз is делает different. маппинг, So поэтому в Sentry у Stractlog вас будет Sentry вылетать не, does the mapping. ну, So в месседж у вас in будет вылетать не вот Sentry, эта вот портянка дикта, in the message, you will нормальное not have описание, this которое вы туда передали. Ну, и huge параметры tick, but тоже нормально normal будут description that передаваться. you pass Ну, из to it, прикольного, and the тут также можно parameters will be накидывать passed процессоры, as да, то well. есть вы можете... Out of the fun things, you can add Вернее, processors если here я туда as смотрю, да, well. простите. Здесь можно указывать теги, то есть у центре, ну, опять же, кто-то Look знает, at the кто-то нет. tags. Есть такая штука, как теги, туда можно прокидывать разные There's this thing like значения, tags, and you типа там can тоже pass user different ID values или to it, request ID, like и всё user тому ID, подобное, request чтобы потом ID, по этому, etc. всему делу тоже искать, как-то фильтровать ваши ошибки. Вот, и она может, ну, эта библиотечка, она может в параметры, которые вы передаете в экстра, как бы автоматически конвертить в эти самые теги. То есть вам не нужно запариваться, вызывать отдельный You don't need SDK-центр или to где-то писать у look нее at the отдельные SDK обработчики Sentry событий, да, всё or это сделали за write вас, вы просто special говорите, event я хочу handlers. передавать вот эти It's been или done вообще for все, your ну, и, saying, I может быть, just want to ничего. pass Вот. these, all of them or none. Ну, собственно, да, про это, по сути, я уже сказал. Вот. Ну, еще важный момент, то, что не забывайте в And таком another случае important point, отключать please don't forget стандартный логинг у to disable Sentry, standard потому что по logging from умолчанию там Sentry стоит флажочек because использовать вообще все, что they have есть. this Вот, flag, она use подключит обязательно вам everything, тоже интеграцию с логированием, и тогда у вас будет which просто куча will дублей. connect integration явно to logging, неприятная and ситуация, you поэтому will вот такую duplicate штучку it a стоит lot. добавить. Но, Not the если я nicest правильно thing, помню, so если флаг edit. оставить вот этот default If true you всех интеграций default тоже будет says работать. true Да, то есть мы просто for all ставим уровень integrations, it will логирования, also и work. все, она там разберется. Just add your logging level, and the code Ну и will figure it тут out. тоже, если хотите почитать In подробно more про detail about Sentry, есть вот такая классная you can статья read it Никиты Соболева. here. Никита, привет. Вот, вообще, Nikita этот сайт Sobolev, this is проспонсирован. from him. Это, This наверное, моя website первая is sponsored. самая крупная рекламная интеграция. Я за This is нее my получил first скинту пива. advertising Вот, integration. так что, I'm Никита, getting the pint спасибо. of beer for this one. Надеюсь, Nikita, thank you. следующие спонсоры тоже появятся, если у вас есть. I hope I will get more sponsors and more beer if you have Но articles. возвращаясь, I'm да, happy как бы to к mention основной теме. them. Еще классная Okay. тема Greylog. Ну, кто-то Another использует, cool конечно, thing is ELK. Greylog. Вот, ну, вот у нас так получилось, Some что people use ELK, but we не prefer стали использовать, Greylog. затащили сразу Greylog. Очень крутая штука. Она thing. позволяет строить всякие дашборды. It helps Ну, и to плюс build как бы even build them in агрегировать, во-первых, да, dashboards. конечно же. И плюс еще First борды of all, you всякие. То есть вы aggregate можете that, делать and of всякие вот course такие you вот build прикольные dashboards. бублики For и смотреть то, example, что каких cool типов логов у вас еще pies, больше, из каких saying what модулей. kind of, Да, то есть это прикольнее, чем про метрики. types of logs you просто have. легче It's подключить, funnier вот than у вас уже metrics. есть, It's а тут ты easier просто connected. You have фильтранул, указал logs, параметры, и все just есть. filter, Ну и плюс set the можно из parameters, этих же and you бордов, get it. из этих And бубликов from сразу these кликать на определенные bagels, значения и you can добавлять click их at a particular в value and add фильтрацию. it to the filtering. Вот. Мне уже показывают, что у нас осталось мало времени, поэтому чуть, наверное, ускоримся. Вот. Ну и такая последняя So, штука касаемо The last thing, джентльменского
набора, да, и это About your документация. gentleman's Про нее, toolkit is естественно, все documentation. забывают, никто это не делает. Nobody и у вас в writes какой-то it. момент в проекте Of получается вот course, такая at a ситуация. certain У вас point in a есть project, you один have крутой this senior situation. tech-lead There's one разработчик, который просто cool знает всё. tech lead Когда dev who происходит knows какая-то авария, everything, он and делает when пяткой ноги, something заходит happens, на сервак, что-то he там kind of крутит, gets to мутит the такой, server, пацаны, like, вот ссылки for на, the back там, door. на код, Dudes, на here's the логи, link на to the метрики, code, вот to the тут вот, logs, the короче, metrics, обосрались, it's всё, проблема there. найдена, This всё is where we классно.
failed, потом он found a уходит в problem отпуск, at school. Then he goes всё on наступает. vacation. Ну, я думаю, What вы поняли, вы happens? знаете, да? Остается какой-нибудь, ну, There's даже, может быть, не one- Джон, но, опять же, какой-то тоже хороший Not разработчик, June, I на mean, самом the деле, good там, Мидл или developer, другой сеньор, middle но or он просто whatever, не not the знает, где senior, это всё and he just смотреть, ему doesn't никто know не where написал, that не stuff сказал, не is. задавался этим Nobody вопросом. told him. Вот, и он Nobody такой, типа, ну, как ever бы, thought about а that. что делать? Я не He знаю, что never делать. asked. Вот. What do I do? I don't know what to Когда do as вы him. делаете какие-то такие разные So штуки when с you do that мониторингом, kind of обвешиваете вообще monitoring софтвер, thing, не when забывайте you написать об этом док. kind of Да, то есть не забывайте вставить ссылки way на такие over инструменты, your которые project with используют там Sentry, logs, Grafana, опять же, да, там send Greylogs, links to the еще tools что-то, that you're чтобы using, люди знали, что это Sentry, вообще Greylog, есть, и что можно Grafana, etc., зайти so и that people would посмотреть. know that Ну there и is this размещать это, thing, да, which стоит либо в can репле be самого seen. проекта, чтобы So you люди can put it приходили either точно into the знали, что это README, есть. so that people Вот, will либо definitely там know that this Confluence, thing но exists, тогда or in будет на самом Confluence, деле чуть сложнее следить за then it will be harder актуализацией, и to нужно track будет тоже хотя бы так какую-то ссылочку на этот actualization, Confluence документ and сделать в you will репле. need Вот, to потому что make всё-таки some пользователи kind of смотрят, особенно когда link to приходят the новенькие, они README. первым делом People такие, look in the так, code, ну, что-то especially по when the проекту Junes are coming. Confluence, Okay, what's in the нет, project? Oh, интересно, Confluence. это No, потом, I'm not потом, reading потом. that. Вот. I'm gonna do it the other Ну, time, не some other слушайте, как time. бы, да, ссылки классно, The instruction links здорово are понять, что это cool. все есть, но, Good to опять же, вот я understand когда that you пришел, have вот it. был Greylog, я But when I такой, looked at it, there was a Greylog. клево. Okay. А у меня до этого Cool. Kibana была. Ну, правда, я тоже I не умел used особо пользоваться, там, типа, так, чуть-чуть I used что-то Kibana позабивать. И когда надо было previously. что-то сделать, такой, I блин, а что didn't use делать? it much though, Ну, but ладно, still, when I идем, needed как бы, to filter, I YouTube, thought, как what do I do? пользоваться Okay, Greylog'ом, там, вот это YouTube. всё. How do Как you бы, use лучше Greylog, мне оставьте etc. хотя бы, ну, чуть-чуть Be какой-то smarter. информации, вообще, какие Leave основные some операции вы делаете на info проекте, как about вы the ищете major ошибки, да? operations on the Если у вас есть project. человек, How который do это you всё search запрашивает, for он понимает, errors? как If there это is a работает, person попросите его написать who инструкцию, что, understands how «Ребят, this смотрите, works, вот ask основные him вещи, to write the которые смотреть instructions. здесь, здесь и Guys, здесь, вот эти look at the параметры, major делайте things так, вот here, пример, вот here, ссылка». and here. Всё классно, These are the люди скажут вам parameters. спасибо. Filter Да, like ну и в this. идеале, конечно, Here's на a реальных примерах. link. Ну и завершающая такая бонус-секция доклада. And the это про bonus performance, section, про скорость. performance and Все мы знаем, speed. да, то, что IO We know задачи нужно делать асинхронно, потому что у нас есть It should be асинхронный async Python, because we have вся фигня, как бы async асинхронно Python, делать уже не модно. etc. Но при этом, Nobody does it когда мы sync, пишем everybody логи, does это тоже async. yield-bound. But Мы when их we're пишем writing, все синхронно. when we're writing logs, that Возникает also парадокс, yield типа, bound. почему? We're writing Да, them то есть, sync. типа, и Why? умные люди The особенно потом paradox. задаются вопросом, And smart а вы же people так are много asking рассказываете про question. то, что event loop But блокируется you are при синхронном talking that вызове, а там event мы loop is вообще being делаем blocked много at the стендалов или там sync еще куда-то, calling. и оно же тоже блокируется. Melts Что-то out. фигня. It's also И да, blocked. действительно What's блокируется. happening? Про это просто никто не думает, либо говорят, то, что Yes, indeed, как but бы, nobody's thinking да, about that. норм, мы живем, типа нам не Or мешает. saying, Ну, правда, whatever, тоже you know, почти we не live мешает, with на it. самом деле. We Вот, also это live with зависит как бы от нагрузки и прочих вещей. It depends Ну, on the Яндекс, server например, load, был доклад, etc. когда But Yandex, действительно for example, had a мешало. Что можно с этим presentation сделать? when they were really Можно, ну, not living во-первых, with it. такое They were not enjoying очевидно, на it. первый So взгляд решение использовать what can асинхронные we do? логеры. You can use Пусть такой, кстати, он async тоже есть loggers. внезапно. Async. Можно либо настроить фабрику Actually, для того, async чтобы your headset. You создавать can make a сразу такой factory асинхронный логер, его методы for все вызывались async через logger array. and its Или можно methods. использовать Wait, скажем or так, отдельные методы, которые начинаются you с can use a-префиксом. Но не a надо так prefix делать. methods. Ну, But во-первых, don't потому do что that. это стрёмно, Because да, то есть, представьте, у вас that's есть какая-то just кодовая база, yuck. существующая, у вас You много have a там code других base, библиотек, дефолтного you have a lot логика, of это всё other синхронно, и default кто-то logging приходит такой, libraries. It's all «Ну что, it's ребят, all synced, and давайте then в you're это saying, везде добавим, guys, а у вас let's проект там add на this to 25 часов everywhere. кода, And или you может have the больше. project of И там 25,000 10 lines of микросервисов code Да, and давайте, 10 конечно. microservices. Вот. Yeah, Ну, конечно, let's, нет, of не надо так course. делать. Not, Ну и плюс what эта can вся go фигня wrong? называется thread-pooling. Типа дергать на каждый And лог that's thread-pool, also track ну, quality. да, keep And pool, also всё ещё, ну, track pool. блин, Yes, зачем? tracking pool for Как бы every log. перформансом в Why? этом деле как-то не особо пахнет на самом деле. It doesn't Поэтому look like вычеркиваем high эту штуку performance сразу, to me. даже не So let's рассматриваем. cross it out Есть right другие away. две нормальные альтернативы. Do not even Одна consider из них this. это Two memory normal handler. alternatives. One is Если прям memory проще handler. говоря, ну, говорить еще проще, это Put it просто буфер, simply, да, то есть, that's just a buffer. мы не пишем сразу все в STR, We're not там, STR, writing еще куда-то. Мы all of the сначала STR ставим какой-то or буфер, STR. а потом We уже это put выкидываем, things in когда a он buffer заполняется. first, and Ну, или, then например, вот с throw it собственным out when the хендлером, buffer is мы можем filled. указать And as with определенный memory уровень handlers, для флаша. we can Допустим, actually если мы встречаем set какой-нибудь level for warning или flush, error, или там level critical, flush как for хотите, warning error or мы сразу всё critical. это из буфера выкидываем, We чтобы, flush it out там right делать away фильтровал
записалось, of the buffer so зарегистрировалось, that it пришли gets алерты, filtered, еще registered, что-то, да, alerts, чтобы долго не ждать, пока это все etc. накопится. Вот, ну и вот это вот стандартный пример, то есть даже And here's a из standard example. документации. Вот. It's even in the documentation. Хочется поиграться, можно докинуть If you want to play with it, кусочек кода, you can просто add this запускать это little все piece of дело code, несколько раз и start посмотреть на this вывод. a few times, Вот, run у this вас a few будет times, как бы and два see your варианта, либо output. у вас There will be two запринтывается options. warning, и тогда Either видно, да, что the сначала warning will be пошел printed, debug, and you will потом see пошел that warning, it's и потом debug у нас, first and warning, завершилась программа, то есть and флаш then произошел the flush happened. до того, как Before мы завершили программу. Вот. А если нет, we то ended видно, что running the сначала у нас, program. вот тут был
как раз print, да, ты можешь не And заметить. here, Вот, то есть you у нас see what a сначала print, отработал print, а уже потом у нас And then- отправился сигнал memory handler, то, что чел, все, мы завершаем программу, выкинь, пожалуйста, все из своего буфера. There was a memory И вот у handler. него было в буфере, We are как раз exiting the he will go, program, he will go, flush it и from the он buffer, залогировал уже после. and we had, Вот. Ну и тоже, кому интересно, Here we куча go, and полезных it debugged. ссылок, в том числе на стандартную документацию. and it logged it, Stack I mean. Overflow. There are also links to standard documentation, Stack Overflow. Please look at it. Ну и вот последняя штука, это And the last thing here, queue handler. То есть queue handler. как бы идея пошла чуть дальше, а давайте The мы idea вообще here is a это bit вынесем в отдельный different. поток. То есть мы сделаем Why такой, wouldn't ну, we как бы put it типа into актор the просто, да, different отдельный kind of какой-то трек, stream? и An будем уже actor, только a там это track, всё отправлять в логи, and а that's через where we сами will логеры be мы будем только отправлять в очередь, и уже эта очередь будет разгребаться. tracking loggers. Вот, The я честно logger скажу, will что я just вроде put вот things эту in the штуку не pipeline. использовал. Очень I've круто not звучит, been пока using это this тестируется, one, но queue в handler, целом это, but достаточно рабочая вещь. this И, looks like например, вот something такой that may же подход work. используется в центре SDK. And similar Там approach как is раз, used in the SDK center. ну, есть свой как бы отдельный демон, в который Queue собираются handler ивенты, и listener, он there's a потом separate уже daemon отправляет that ваш collects all of the events and then sends them to your Ну и, server. как бы, подытоживая весь доклад, что можно So сказать? summing Логи up, — это часть what can I say? инфраструктуры. Да, Logs то есть is это a part of что-то your infrastructure. сбоку, Logs это are некая the part of опция, your не надо их construction. смешивать с основным вашим кодом. Логи — это, ну, как бы что-то This такое, is что an можно option. легко просто прицепить. Don't к mix it существующему коду. В идеале into так даже your добавлять. major code. You should be able to easily Единый attach it стиль, to your да, то есть code единый and вообще подход к easily кодированию, он disattach it to your упрощает code. очень много Unified вещей. Он style упрощает, во-первых, simplifies инфраструктуру, so потому many что у вас things for you. есть First of всякие all, метрики, your у вас есть infrastructure, всякие because you have дашборды, different да, то есть куча metrics, каких-то технических different обвесов, которые dashboards, анализируют ваши логи. technical add-ons and Если у вас extensions всё в that одном analyze стиле, your вы logs. просто It's делаете everything is with Ctrl+C, one style. конфигурации, и у You вас can везде do одинаково. just У вас Ctrl-C and DevOps Ctrl-V of your разработчики configuration, заходят в and it's the эти same. системы, DevOps developers и им go into привычно. these Они boards and понимают, что systems, and здесь it's всё так же, habitual to всё them. They родное. understand that it's the Вот, same. It's Ну, в целом, relatable. это, конечно же, упрощает поиск ошибок, когда у вас, опять же, несколько And of сервисов, course, it где-то что-то simplifies каскадно the начинает search отваливаться, for когда errors здесь when всё there's одинаково, просто, cascade решать failure. делается. And it's all the Ну и same. разработчики должны знать о том, что у вас это есть. Как бы пишите Developers документацию, should know пишите that какие-то ссылки, you просто, have it. ребята, мы пользуемся вот Write этим. А documentation. как это сделать? Write Вот так readme. это сделать. Explain, И так guys, далее. we are using this. Ну и We are как бы то, doing ради чего this. вообще How do делался we весь do этот it? доклад, всё это And this is выступление, why I made this выкиньте entire уже Loguru. presentation for. Серьезно, выкиньте. Stop Всё. using Не Loguru. актуально. Throw it into the Смотрите window. строку. It's Ну и у yesterday. меня все. Use По этому struct QR-коду можете log. оценить доклад. Как бы мне будет приятно. This is a QR code to организаторам evaluate конференции my будет presentation. понятно, что такие темы вообще заходят, они нужны. Вот. Если интересно то, о чем я рассказал, и вообще какие подобные If темы, what I можете told you about подписаться is на блог, curious, ну или через него там you can найти sign up for my контакты, blog, там есть find закрепки my в описании, contact и info. написать что-нибудь, It's спросить. attached. Может, просто даже тоже You дать can мне even какие-то write, вопросы. ask something, provide Это feedback. был Questions, Николай gents. Хитров. Questions, gents. That was Nikolai Petrov. Давайте зададим вопросы. Тебе надо будет выбрать Let us ask лучший вопрос, questions. чтобы мы You will подарили have приз. to Это самое select the сложное. best question. Ну, Oh, that's the нет, hardest самое part. сложное — это быть тобой. Nah. Потому что ты Hardest part делаешь is одновременно being you. тысячу дел. Because you do thousand things Здрасте, simultaneously. спасибо за доклад. Подождите, ребята, только еще одна Hello. просьба. Когда One вообще more заметил на request. конференциях какая-то вот, I noticed the conferences, пропала there's this практика thing, представляться. И, честно говоря, there's это no очень просто, потому introduction. что я сам организовал I метапы, feel всегда very интересно sad about послушать, it откуда because люди I always приходят. host Поэтому, meetups, пожалуйста, and it's представляйте, curious как to вас listen where зовут, из people какой came from. компании. И ты можешь Please заметить, do кто-то, чтобы мы listen. тебя схантили. Да, да. You обычно can так actually бывает. pitch who you are so that we hunt you. Yeah, yeah, sure. Спасибо за доклад. Мстислав, Юстех, компания. Мстислав from Руководитель Юстех. практики. У нас тоже Structlog. I had our И я Python заметил, practice что вы also логируете have had plain-текстом, Structlog то есть, for quite a long time. So в you're logging in лабиринте Structlog plain просто text. пишете, что In the event of произошло. Struct, we Не just думали write ли what о том, happened. чтобы, Have you thought about стандартизировать вот те сообщения, standardize которые the пишутся в messages логах, that are being вместо written того, чтобы in logs использовать этот plain instead text? of just using the plain В text? каком смысле? То есть там же и так и In так which way? У вас там написано, там произошло то-то. Примеры плюс-минус. It says, this в happened. смысле, это не прям пример из кода, да, это рабочего проекта. No, these are not just example of our code. Yes, of course. Далеко не везде, скажем Struct так. log Всё is еще not остался Laguru, everywhere in our case. по большей We части. still do have Вот, Laguru, поэтому unfortunately. Здесь как бы, как сказать. То есть, давайте еще раз. В plain Да, text и просто я вижу, что у вас используется I Greylog, see там that используются you're дашборды, using и, Greylog соответственно, with эти дашборды dashboards. строите And in по those сообщению dashboards в are логе built или based on the каким message in the log. угодно. Or Там how? у тебя логируется JSON. In any way. Да, то есть в нем как раз есть вот этот We have текст, JSON который logs. показан plain text'ом, You have the мы это text даем that там we info, put as a какой-то plain text with куча info параметров message, и куча ton of всяких, parameters, and a ton of всякой мета-инфы, там, other процесс meta какой, info, там, thread, еще process, что-нибудь, вот. И thread,
that. Уже по этим атрибутам And JSON-чика with выбираешь. those Я хочу attributes of построить там JSON, it's possible to график pick. по I этому want to параметру. build a Да, graph просто в for this месседже мы parameter. сначала тоже In the писали обычный message, текст, on the other потом начали hand, туда we've метки been вставлять. writing
But then we started to add tags to that. And then those tags were automatically put into documentation. Статус-коды, да, ошибок очень Like a status code, constant, yeah. параметры стараемся. То есть вот в месседж We вообще put лучше that into ничего такого не parameters. заносить, то есть вот сразу чувствуешь, It's что better это, not to put anything like that into the какой-то атрибут, по которому нужно message. фильтровать, да, хочется It's вот some это kind of очень attribute важно by заносить. which you can Потому что filter. в той же Sentry это можно For us, внести it's better to теги, put that или into даже extra. банально, там, когда, In Sentry, you can put that into tags, видно, or вот, when you допустим, go through an контекст, event, и можно посмотреть. there's И separately другой момент, context and you can Sentry, look at it. например, она, когда Another из лога point, собирает, Sentry, ошибки, for example, when она it их takes группирует по errors from умолчанию the как раз по вот loggers, этому месседжу. it Ну, groups то есть, them например, если у тебя будет by the месседж message, без by the каких-то error. параметров, он будет So собираться if в there's a один message issue, without с кучей parameters, it will ивентов. be put together into Вот, one если issue у with a тебя ton of другая events. логика, то делаешь If так. you need Если that больше kind of интеграции, logic, что ли, yes. то какой-то, If вот those are meta different info things, можно прям meta info, Да, мы слишком it can be put right into the message. углубились. Но если что, можно судить всегда. Going too deep into this. Да, Okay. спикеры не уходят, их можно Speakers, не please поставить don't leave. кулуарно, потом We can catch расспросить them детальнее. and talk to them Еще in два detail. вопроса. Двигаемся дальше. More questions, Добрый and день, let's меня зовут continue. Артем. My name is Artyom. У меня Hi. такой вопрос. Here's my Зачем вообще question. этот страктлог или Why Laguru нужен? we need В Structlog том or плане, Laguru что at all? мы, ну, мне так кажется, нарушаем believe we are для сервиса. То есть kind у of нас сервис занимается breaking еще apart single форматированием responsibility for the всяких логов. services. Не So легче the ли service просто is doing all писать this kind of лог logging, на, etc. Fluent битом, Fluent Why файлом, wouldn't we write just Fluent with логом fluent bit, каким-нибудь? fluent file, Под- fluent log, подхватывать, парсить. Всё and равно catch это that у нас up, parse пойдет that? в, I mean, this will go ELK into условный или ELK ваш anyway, сервис, да, Gray or your service, А, Greylog. И там оно все равно будет раскидываться своим In уже there, парсером на It will be по split колонкам, in которые мы parsers будем искать. into То есть мы columns. делаем двойную работу или даже I тройную, mean, как мне we're кажется. doing double or И triple плюс work еще, here. ну, нагружаем дополнительно сервис. И второй We're вопрос overloading это the service. по поводу memory, ну, buffer The second thing лога. is about Как он memory работает buffer с log. Python buffer How is it working 0? with Python buffer Ну, не смотрели? 0? Как оно Haven't you looked at that? Про то, почему не используют стандартный логинг, хороший вопрос. About И, why we конечно, don't если вы use можете standard использовать logging? обычный логинг, вам это Of хватает, course, лучше you использовать его. if you Как бы, can но use normal очевидно, logging, that's если enough for you. согласен, не надо Good for использовать you. то, что вам не нужно, что вы Obviously, знаете, you don't need to что drag лог what you финки, don't но он need. обычно и так стоит. То есть ты и так обычно пишешь в stdout, то есть struct-log это не про Struct то, log is not куда писать, about это про то, как писать, where в you каком write виде. it. It's about Оно и так уходит все в stdout. in which way, in which shape you write it. It all anyway goes in standout, and you set it up with the handler. Structlog doesn't give you a handler. It gives you processors, which only impact to the formatting and what's getting in there. It's a more convenient interface, that's it. And it's a way to put certain things into special kind of plugins that you connect. Just a matter of convenience. As for parsing, you still need to do that with JSON. You will not put things into columns unless you do some kind of format that your analyzer understands. It's easier to do with JSON. All right. We put everything into JSON. To the bound context, we send parameters, trace ID, И все. Ну, то есть and that's it. мы же можем это обычным логом сделать. mean, Зачем нам тащить We столько can do it with a normal log. проблем Why would we с need to do логом, anything с else? логом, вот этим всем? Ну, то есть я все равно не могу это понять. Давай просто я попозже подойду, спрошу. Это классная тема, Вот. мне кажется, для обсуждения. А насчет buffered... As for Ну, buffered, вообще там в логинге, ну это стандартный, да, механизм, там есть There's a standard еще, mechanics. Этот буферный хендлер. Вот memory просто. there's also ну, buffer его handler используется memory с некоторых is using it классов. too, inheriting Я it имею with в виду, вот some у add-ons. питонячего скрипта у него есть свойство. The да, Python script has this buffered, property, и когда ты Python выставляешь Python лог 0, у buffered, тебя логи пишутся and сразу, when you put it to без того, zero, чтобы там logs are being какое-то время imported они накапливались. А этот, just naturally instead of accumulating that. The memory buffer. Ну, через питон, когда Да. Слушай, не тыкал, не знаю, если честно. Окей. Спасибо Well, I большое. never tried Мне that, нравится, no. когда вопросы превращаются в как будто бы... в I love диалог when с questions CTO. Стой, turn to the dialogue with CTO. Wait. Не Спартак. Ага. Да, пожалуйста. Добрый день, спасибо за доклад. Hello there, thank you for Меня the зовут presentation. Виталий, я из Яндекс.Облака. My name is Vitaly. I'm from спросить, Yandex про Cloud. memory I wanted to handler. ask you about memory handler. Запускается ли он в отдельном потоке, и есть ли Does it планы start in a у separate stream Struct.log and сделать other его plans асинхронным, например? of Struct.log to make it async, for Ну, example? на последнее сразу спрошу, зачем? Вот, а вообще For the last one, I will ask why. В отдельном потоке, если хочешь, это уже вот Q-handler. If you want to run Понял, this да. separate Просто stream, it's слышал, Q-handler может, когда-то давно в listener. докладах, что логи могут I отжимать от did hear that 10 до logs may eat up to 10 to 20%, Могут, я это 20%. как раз рассказывал. Я Yes, they can. I forgot the name, unfortunately. The dude from Yandex, actually, who made Ayubika and other libraries,
another library, IOMISC. Ну, там, типа, IO-утилиты. Вот, и там как раз тоже вот With эта тема была. IO-utilities, И он рассказывал, we had что, да, у this нас, проседал subject there, перформанс, and мы he said разбирали, that yes, почему. performance was Накопали going то, что down. это было из-за We're логов, trying to дало find 10-20%. out why. Turns out Мы because of the добавили loggers, memory handler вот 10 to этот вот 20%. самый, We added и memory снова handler, and Вот. it То есть это was как much вот better. самый такой простой способ просто вот с нифига подключить. That's the simplest way to Но just если connect it and get the plus boost. memory But handler сделать асинхронным, будет еще намного. if we make the Да, memory ты можешь handler сделать async, it will be much faster. То есть не Yes, асинхронный смысле but you can take a queue listener, асинхронный смысле async как await, один процесс скорее but Ты берешь put it queue into a listener, separate закидываешь туда process memory- instead. You memory take a handler, queue вот listener, этот вот, и put the всё, memory пожалуйста. handler into У it, тебя в and отдельном here you потоке там have еще it. буфер. Ну, It's это a не- separate ну, это stream не из with a коробки. buffer. Ну хорошо. But that's not out of the Ладно, box. и I see, I следующий вопрос see. еще тоже такой больше философский. Another question, more philosophical Есть ли question. какие-то стайл-гайды, как Are писать there логи, kind of чтобы они style не guides связывались on с how you write логикой, не logs so that they замусоривали? do not get intertwined it Удобно with было business читать. logic? And it would be convenient to read that. Ну, я обычно придерживаюсь такого подхода, что I я вообще не normally пишу логи, пока не вижу в этом надобности. Don't То write есть вот logs просто по unless I умолчанию need ставишь себе, them. Скажем так, цель то, что мы логи вот не пишем просто так, стараешься писать Our именно код objective понятный, is чтобы not writing его logs на unless вызовы, we need вот them. We потом write stack tracer, code. который у тебя будет образовываться там и ссылаться в центр, еще It's being куда-то, called, ты then we понимаешь, have что stack происходит. traces, Когда and by видишь, что- stack traces we can Да, understand вот тут what's что-то уже happening. сложно, непонятно. Вот это уже When we повод see добавить something that's лог, harder да. to understand, То that's есть, the reason to чтобы, add ну, вот, как я говорил, как the раз когда log. есть какие-то сценарии, ты понимаешь, что есть какие-то And there are атомарные certain единички, вот между scenarios, ними неплохо добавлять логи. И обработка ошибок, то есть тоже просто... and it's easier to add logs for them, and error handling Окей, to understand what спасибо. happened. Спасибо. Передавайте сейчас быстро в режиме Блиц. Вот просто парень Окей. давно, руку держит. Ты когда сказал, и сейчас у меня последний вопрос, я думал, Lightning блин, round. сейчас про алгоритм будет спрашивать точно. Да, пожалуйста. Про алгоритм у нас еще будет вечером хороший доклад. Меня зовут Леонид, я из Positive Technologies. My name is Leonid. I'm from Спасибо за Positive доклад, Technologies. за Thank you for the мемчики, presentation. внутри Thank you for the memes. Доклад у меня вызвал такой вопрос. Есть проект, сервисов много, Here's a на плюсах, question. на питоне, на There шарпе. are a lot of services, Есть C++, ли какая-то практика, Python, как Sharp. все вот эти вот сервисы, весь How этот do you зоопарк take разных all of the языков, services, the заставить zoo of писать, languages, логи how we make all of единообразно, them и так, чтобы write логу unified или logs, кто so that угодно Logwood or из какого-то whatever общего описания логов, какого-то общего контракта подгружал это и could структурировал, actually и все остальные structure сервисы all of делали that так же. together. Можно And так all of the сделать? services Есть would такая do the практика? same. Is there У меня, честно, anything такой like практики that? не было, да, то есть, I've never чтобы encountered синхронизировать something это like как-то so that между we разными стеками. sync all Но of тут it первое, как between что приходит different в голову, stacks. это, ну, But начать, the наверное, с first thing какого-нибудь that I ADR. think У нас of есть is maybe практика start with the ADR, в которой мы ADR. расписываем, что мы We have хотим, this почему, ADR зачем, как это practice, можно достичь. why we Вот, want, чтобы how we want it, подсветить how для can we начала reach it, как-то, ну, явно and highlight всем at участникам, first что, ребят, зачем нам вообще это explicitly to нужно, every зачем нам это party, даст? like, guys, Вот, what а we потом need, прийти, why может we быть, need this, написать какой-то, and опять же, what свой will вынести it SDK для give. логирования Then и you can сделать have your его own контракт. SDK for Некоторые бывают даже logging. парус там делают вообще, допустим, запись логов в каких-нибудь бинарных схемах, там типа в протобаф Some кинули, people even как бы, чтобы record наверняка по loggers этому контракту in делать. some binary format. То есть, You've мне probably кажется, это как seen this чисто kind of начало contract. часть документации, и чтобы прям So было it's all about максимально documentation. ровно это работало, нельзя было ошибиться, выносить именно какие-то свои обертки и делать SDK под каждый из стеков и следить за тем, чтобы уже эти SDK были синхронизированы. Ну, как, You can например, write там SDK for Sentry every просто так stack. работает, да, у него SDK под каждый Sentry язык. works like this. Везде There's свои форматы, SDK везде for свои every контракты. language. Можно глянуть их Developer Style Guide, например, для этого. Спасибо. Спасибо большое. А теперь наше любимое упражнение. Now our favorite Раз, два, exercise. 3, 4. Кому дарим за лучший вопрос? Who gets the prize for the best Вообще, если question? честно, мне больше всего понравился последний вопрос. потому I что love эта the тема last про question the most разные because this стеки. subject of Подарок different от Positive для stacks. чувака из is Positive, может, painful. нечестно, да? Well, a gift from positive to the dude from positive, it's a bit unfair, isn't it? Ну, ладно, нормально говорит. Well, if you say it's Давай okay, отдадим. let's do Ну, it. тогда объективно, мне кажется, вот вопрос... Но жизнь несправедливая. молодого я человека... согласен. Life is unfair in про general. буст-логов. Да он сам себе купит подарок. Сам купит? The dude from Yandex will buy a gift for himself. Блин. Okay, the company is not buying Ты anymore. уже выбрал. Ну, я I mean, не you хочу picked себя it как already. девочку вести, знаешь, вот как будто мы стали на свидание, и вот мы выбираем кафе. Все. It's not like we're on a date picking a cafe to go. Тебе тоже, естественно, So- памятный приз. Спасибо большое за доклад. Thank you for the presentation. Супер. Смотри, красота какая. Кулачок.